राष्ट्रदेवतांचे हे राष्ट्रप्रेषितांचे हा चंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे हे राष्ट्रदेवतांचे हे राष्ट्रप्रेषितांचे हा चंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे कर्तव्य दक्ष भूमी सीतारभुक्तमाची रामायणे घडावी येथे पराक्रमाची शिर उंच उंच व्हावे हिमवंत पर्वताचे हा चंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे येथे नसो निराशा थोड्या पराभवाने वार्थास बोध केला येथेच मानवाने हा देश सैन्य त्याला गीताख्य अमृताचे हा चंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे येथे परंपरांचा सन्मान नित्य आहे जनशासनात हिचा पायाच सत्य आहे येथे सदा निनादो जय गीत जागृताचे हा चंद्र सूर्य नांदो स्वातंत्र्य भारताचे स्वातंत्र्य भारताचे स्वातंत्र्य भारताचे सका उपस्थित सर्वांना माझे नाव रोशन. आज मी स्वातंत्र्य दिवसावर एक कविता प्रस्तुत करणार आहे. कारगिल विजय दिवस. कारगिलच्या डोंगरांवर जेव्हा आलते मोठे संकट तेव्हा भारताच्या सैनिकांनी दाखवली त्यांची ताकद. त्या गार वातावरणात आपले हे निडर सैनिक कधी न डगमगले. शत्रूला हरवणार वचन भारत मातेला दिले. त्या सर्व वीरांना माझ्याकडून शत शत प्रणाम ज्यांनी दिले देशासाठी प्राण. हातात घेऊन आपला तिरंगा जेव्हा ते पुढे गेले भारत मातेला वाचवण्यासाठी छातीवर गोळ्या झेलले. कधीही आम्ही विसरू नये तुमचे हे बलिदान. माझ्याकडने तुम्हाला कोटी कोटी प्रणाम. तुम्ही केलेल्या ह्या कामगिरीची आम्ही ठेवू नेहमी आठवण. सदैव आमचे आदर्श राहील तुमचे हे समर्पण. जय हिंद, जय भारत. Good morning to everyone present over here. My name is Satvik Atkari from Standard 7 and today I am going to talk about the education system in our country, India. Education is the foundation of a strong nation. It is not just about reading books, scoring good marks or passing examination. True education helps us develop our knowledge, communication, confidence, creativity, values and the ability to make good decisions. Indian education system has many strengths. It provides opportunities to millions of students and has produced great teachers, scientists, doctors, engineers, leaders. With the help of technology, students can learn through smart classrooms,
digital libraries, online classes, and educational apps. However, our education system faces several challenges. Students are pressurized to score high marks. Sometimes success is measured only by good marks instead of skills and creativity. Healthy competition motivates us to work harder, but unhealthy competition can lead to stress, anxiety, and fear of failure. Education should go beyond textbooks. Students should be encouraged to ask questions, think critically, solve real-life problems, and work together. Our schools should give equal importance to sports, arts, music, yoga, environmental awareness, and life skills such as communication, teamwork, empathy, and financial literacy. Teachers play a vital role in shaping the future of students. Every child deserves top quality education regardless of their background. Inclusive and value-based education helps build a society where everyone gets equal opportunities to grow and succeed. We need our education system to prepare students not only for exams but to prepare them for life. Let us build an education system which inspires curiosity and prepares every student to become a confident, compassionate, and a responsible citizen. Let us create a nation where each and every child is educated. Thank you. नमस्ते सभी को। मैं आज कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। देश के वीर। देश की सीमाओं पर दुश्मन ने था जाल बिछाया, पर भारत के शेरों ने अपना अद्भुत प्रचंड पराक्रम दिखाया। गरज उठी तोपे सीमा पर, गरज उठी थी तोपे सीमा पर, गूंज उठा था आसमान, बोली बंदूकें वीरों की, दाव पर लगी थी उनकी जान। विक्रम मनोज और शूर वीरों ने छाती पे गोली खाई थी, रक्त बहाकर घाटी में अपनी विजय पताका लहराई थी। शीश कटे पर झुके नहीं, ऐसा अद्भुत इतिहास रचाया। स्वतंत्र भारत में हर घर में उस दिन झंडा शान से फहराया। नमन है उन बलिदानों को, नमन है वीर जवानों को। जय हिंद, जय भारत। उपस्थित असलेल्या माझ्या पूजनीय गुरुजन वर्गाला व सर्व पीटीआय मेंबर्सला माझा सप्रेम नमस्कार आणि माझ्या लाडक्या मित्रांनो, तुम्हा सर्वांना सुप्रभात। भाषण सुरू करण्याआधी मला आपल्या संस्कृत भाषेमधील एक अतिशय सुंदर श्लोक आठवतोय। विद्या ददाति विनयम, विनयात् याति पात्रता, पात्रत्वात् धनम अप्नोति, धनात् धर्म तथा सुखम। याचा साधा आणि सोपा अर्थ असा की विद्या माणसाला नम्रता शिकवते, नम्रतेने आपल्यात पात्रता येते, पात्रतेमुळे समृद्धी मिळते आणि शेवटी खरी शांती आणि सुख लाभते। या एका श्लोकात आपल्या पूर्वजांनी शिक्षणाचा अख्खासार सामावून ठेवला आहे। मित्रांनो, शिक्षण हे सगळ्या देशाचा पाठीचा कणा असतो। भारतासारख्या प्रचंड विविधता असलेल्या देशात तर शिक्षणाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे। जर आपण इतिहासात डोकावून पाहिले तर तक्षशिला नालंदासारख्या जगप्रसिद्ध विद्यापीठे आपल्याच भूमीत होते। त्या काळी गुरुकुल पद्धत होती। काळाच्या ओघात शिक्षण पद्धत बदलत गेली। गुरुकुलातून आपण आजच्या आधुनिक वर्गखोल्यापर्यंत आलो। आजची शिक्षण व्यवस्था प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक आणि उच्च शिक्षण अशा टप्प्यात विभागलेली आहे। सोबतच स्टेट बोर्ड, ICSE, IB आणि CBSE सारख्या आंतरराष्ट्रीय पद्धतीही पाहायला मिळतात।
मार्ग वेगवेगळे, पण ध्येय एकच, आपला सर्वांगीण विकास. मित्रांनो, आपण आज तंत्रज्ञानाच्या युगात जगत आहोत. जुने शिक्षण हे जुन्या पद्धतीत अडकलेले दिसते. आजचा विद्यार्थी जेव्हा शाळेत जातो तेव्हा त्याच्या पाठीवर पुस्तकाचे ओझे असते आणि मनात शिक्षणाची व परीक्षेची भीती. मी स्वतः 7वीचा विद्यार्थी म्हणून मला आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत खालील महत्वाचे बदल आवश्यक वाटतात. आजची शिक्षण व्यवस्था होका आणि ओका अर्थातच रट्टा मारणे या सूत्रावर चालते. याऐवजी प्रयोगातून शिक्षण म्हणजे समजून घेण्याची पद्धत सुरू झाले पाहिजे. गणिताचे सूत्रे किंवा विज्ञानाचे नियम पाठांतर करण्यापेक्षा त्याला प्रयोगशाळेत किंवा प्रत्यक्ष आयुष्यात कशी वापरली जाते हे शिकवले पाहिजे. मातृभाषा ही विचाराची आई असते. जेव्हा आपण कोणतीही कठीण संकल्पना आपल्या मातृभाषेत शिकतो तेव्हा ती आपल्याला सहजच समजते. म्हणून तंत्रज्ञान आणि विज्ञानाने शिक्षण हे सोप्या भाषेत व मातृभाषेत उपलब्ध करायला पाहिजे. फक्त पुस्तकी ज्ञान मिळून आजच्या जगात चालणार नाही. हाती येते का हीच खरी स्वावलंबनाची व्याख्या. आम्हाला 7वी पासूनच कोडिंग, रोबोटिक्स, संगणक, चित्रकला व आर्थिक साक्षरता म्हणजेच फायनान्शियल लिटरसी यासारखी व्यावहारिक कौशल्ये शिकवले पाहिजे. एका 3 तासाच्या परीक्षेवरून किंवा मार्कशीटवरील गुणांवरून मुलांची बुद्धिमत्ता मापणे म्हणजे एका मासाच्या झाडावर चढण्याची परीक्षा घेण्यासारखी आहे. गुन्ह्याऐवजी विद्यार्थीचे कल्पकता, खेळातील नैपुण्य व नैतिक मूल्य यावरून मूल्यमापन झाले पाहिजे. भाषण संपवण्यापूर्वी मला महान नेल्सन मंडेला यांची एक ओळी आवर्जून सांगावीसे वाटते. शिक्षण एक असे सर्वात शक्तिशाली शस्त्र आहे ज्याचा वापर तुम्ही जग बदलण्यासाठी करू शकता. चला तर मग आपण एक अशी शिक्षण व्यवस्था घडवूया जिथे प्रत्येक मुलाला शिकण्याचा आनंद मिळेल आणि आपला भारत देश पुन्हा एकदा खऱ्या अर्थाने विश्वगुरू पूर्ण जगासमोर अभिमानाने उभा राहील. एवढे बोलून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय. धन्यवाद. One and all present here. On this proud occasion of Independence Day, I would like to share on a topic which is very personal to me as a student. But today, I don't want to speak as a student, but I want to talk as one. Dear Indian education system, we need to talk. You have taught me geography, science, mathematics and history. You have taught me dates, definitions, formulas and diagrams. But along the way, somewhere along the way, you have taught me something that I've never asked to learn. That my marks decide how successful I am. And honestly, I don't think that's fair. I am a student, I study, I make mistakes, I improve. Sometimes I do well and sometimes I don't. And that's normal. But today, students are expected to be perfect. They are expected to score higher and compete harder. And sometimes compare ourselves with the person sitting next to us. Behind all this pressure, our parents, they sacrifice their time, their money, their resources and so much of their energy for our betterment. For them, education is the investment in our future and for us, it's our entire future. For us, it is our entire future. So, I believe that our education system needs a change. Imagine preparing for months, carrying your parents home and then wondering, was I given a fair chance? Look at NEET UG 2024 controversy. Students prepared for months. Questions were raised on the examination process. And compulsory marks and retest was conducted for 1,563 candidates. That is why I believe that our education system needs a change.
We need fairer examination, we need better security, we need more encouragement for practical learning and creativity. We need to understand one simple thing, that higher marks do not automatically mean a better person. I don't want an education system where I'm scared to fail. I want one where failure teaches me something. I don't want to memorize an answer simply because it might appear in an examination. I want to understand what I'm learning. I don't want to constantly compare myself because maybe our strengths are completely different. But students, we do have a role. Don't stop learning because the system has flaws. Don't stop dreaming because you didn't get the marks you wanted. And don't let comparison steal the excitement of discovery. I'm not asking for the easy education system, I'm asking for the fair one. I'm not asking for the examinations to disappear, I'm asking for the examinations to stop defining us. I'm asking them to remember what is behind every mark sheet. A student with dreams, with fears, with strength, with weakness, and with a future is still being written. So dear Indian education system, teach us, challenge us, correct us. But please don't reduce us to numbers. Because we are not just preparing for an examination, we are preparing for life. So now I would like to conclude my speech. So let us give freedom to learn, dream and rise. Wishing you a very happy Independence Day. Thank you. Quality of a nation's future depends upon the quality of education which it gives to its students. Good morning to one and all present over here. I am Harry from grade 10 and today I am going to talk about something which affects every student sitting in this school, the education system of our country. We had received freedom on this day in 1947, but can we call ourselves really free? Does the society let us think freely? Does the education system of our country perfect? No, right? There are some flaws which should be eliminated from the education system. First of all, our obsession with marks. A student studies for months, writes an examination for a few hours, and then it is reduced to a percentage. Is this a true measure of intelligence? Education should test understanding and not one strength of memorizing. Then comes syllabus. Students are often overburdened with huge amount of information which is mostly memorized and then written in exams and then forgotten soon afterwards. Why are we teaching the students what to think and not how to think? The syllabus should contain topics relating to critical thinking, financial literacy and technology. Then comes the gap between the educational facilities of the urban and the rural areas. Proper facilities of education should be provided in each and every corner of our country. And what about the stress on the students? Unrealistic expectations, constant competition and fear of failure makes education feel like a punishment. Schools should build curiosity and confidence rather than fear. Lastly, not every student must be treated like they are made of the same mold. Not every student is meant to become a doctor or an engineer. Our country also needs athletes, artists and other trained professionals. Even with these flaws, our country has made many such professionals which have represented our country. So, what could happen if these flaws are eliminated from the education system? With these reforms, a student will leave the school not with just a certificate in hand, but also with confidence in speech, knowledge in brain, and skills in hand. And then to proudly say that our nation is an educated one. Thank you, and wish you all a very happy Independence Day.